Hello children, I welcome the 4th standard students for the English class of second language. Children, today we are going to start the lesson that is travel part 2. We have already completed first part of travel. Today we are going to take up the second part. Children, you can see the vehicles on the screen. The vehicles which we use to move from one place to another. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ travel. Children, before I could start the lesson, I want you to keep a book and a pen along with you to write down some of the activities, and also I want you to keep your textbook so that you can go through it. Okay children, and I want you to answer my questions very loudly. ಜೋರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ? Okay, very good. I request you to please stand up. We will start with a rhyme. Shall we? Yes. Out in the garden each fine day, about in the garden each fine day, with my ball I like to play, with my ball I like to play, I bounce my ball, I bounce my ball, out in the garden each fine day, about in the garden each fine day, with my kite I like to play, with my kite I like to play, I fly my kite, I fly my kite, out in the garden each fine day, about in the garden each fine day, with my doll I like to play, with my doll I like to play, I play with my doll, I play with my doll. Yes children, you can look at the topics. First one is vocabulary development. Vocabulary development means the meanings. Meanings, artha. And then we are going to learn new words, hosa padagalu. Children, then we are going to have comprehending text. We are going to read the textbook, and in the textbook also there are so many punctuation marks. We are just going to look into it. Then we will have comprehension questions. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. So those questions are called as comprehension questions. And the last, I am going to have an activity of grammar in which it is adding ing to the action words. ing to the action words which you will really enjoy. Shall we start children now? Yes. Now we have activity 1 for you. Repeat the words after the teacher. Children, I have given you some of the words which should be pronounced. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ. It is T. So it is ta sound. Now I am going to read out all the words of ta sound and you are going to repeat it. Will you do it? Yes. First one, stopped, asked, paused, watched. Stopped, asked, paused, watched. Then second column I have da words. It is da. See how I am going to repeat? Repeat after me children. Rubbed, rubbed, begged, begged, closed, closed, judged, judged. Then the last column I have id words. id means id. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ wanted, wanted, demanded,
demanded, excited, excited, rounded, rounded. Okay children, there are 3 columns. First one is ta sound, second column is da sound, and third column is id, id sound. Wanted, demanded, excited, rounded. Okay children, now I have activity. I have given you some of the words. Now you are going to identify whether they are in which column. Now write the correct words in these columns. See children, I will read out the words, listen to it carefully, and then we are going to write in column ta, column da, column id. Okay children? Okay, you repeat the words after me. First one, loved, loved, agreed, agreed, corrected, corrected, posted, posted, pointed, pointed, loved, loved, colored, colored, pulled, pulled, walked, walked. Okay children, now we are going to write these words. Okay, tell me in column A. Yes, it is ta words. Loved, walked, pulled. These are the 3 words. Okay children. Then D, agreed, loved, colored. Agreed, loved, colored. Then id forms corrected, corrected, posted, posted, pointed, pointed. Okay children. Now what you are going to do is, you are going to write few more words from the textbook and you are going to pronounce them. Will you pronounce them? Yes children, pronunciation is very important. First one is ta, second column is da, third column is id, id. Okay children, shall we go for the next activity? Children, now I have comprehension questions for you. Before I could start the comprehension questions children, what we are going to do is, we are going to listen to the last class lesson. We are going to revise. ನಾವು ಹೋದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕಲಿತ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅನುಷಾ. ಏನು ಹೆಸರು? ಅನುಷಾ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು, ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್. ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೆಟ್ಲುಗಳೇ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೋದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು 2 ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲಿಂದನೂ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆಯಿಂದನೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಸರೇನು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ. ಹೂ ವರ್ ವಲ್ಲೀಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್? ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೂ ವರ್ ವಲ್ಲೀಸ್
cousins. Valli's cousins were Apurva and Satvik. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು ಅನುಷಾ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದು, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಗಳು, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಪದಗಳು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಪದ? ಪ್ರೈಡ್, PRIDE, ಪ್ರೈಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸ್. ಡೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಡೋರ್ಸು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಡೋರ್ಸು, ಅದು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಸು? ಹೌದು, ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? Yes, in some of the places. Okay, sliding doors. Doors moving sideways. Sliding doors avoids waste of place. Sliding doors avoids waste of place. Okay, children, I have one more word for you. Token. A voucher that can be exchanged. ನಾನು ಹೋದ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೋಕನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಅ ಟೋಕನ್, ಅ ವೋಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಟೋಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮನಿ. ಟೋಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಕನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್. ಈಗರ್, ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಈಗರ್, ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದು, ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡೋದು. ಎಕ್ಸೈಟ್, ಈಗರ್, ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ವಂಡರ್ಲಾ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆರಿ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೊರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೆರಿ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತೋದು, ಮತ್ತು ಟೊರ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ವಂಡರ್ಲಾ. Now children, we are going to use all these words and we are going to start the lesson. Shall we continue it? Yes. Lesson number 4, that is travel. The characters in the lesson are Aunt Anusha, her daughter Valli, Valli's cousins Apurva and Satvik. See children, Aunt Anusha. Yes, can you see children? Yes, she is Aunt Anusha and the girl is Valli. You can see the blue box in that Valli, and Valli's cousins. Cousins andre ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? ಇಬ್ರು. ಏನು ಹೆಸರು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್. Now they are in the metro station. We will see what is going on in the metro station. Now look at the book children. You can open your textbook. Yes. What's our train called? Apurva asked, looking around. Namma metro. It's our metro. Valli explained. How do you know which train to get on to? Satvik demanded. Now children, they are already in the metro station. When they are in the metro station, there Valli is telling the name of the train is Namma Metro. Yes, the name of the train is Namma Metro. And then Satvik is telling there are so many trains. How do we come to know which train to go in? Yes, how do you know which train to get on it? Satvik demanded. You can see children, the buildings and all beautiful buildings. Yes, and then you can see the metro which is moving over. Yes, it is going over. Yes, in the below there are scooters, cars and all the vehicles which are moving. Isn't it children? Children, in this paragraph you can see
Inverted commas. Inverted commas are also called as quotation marks. Quotation marks, children. Quotation marks means the, yes, what's our train called? What's our train called? See children, in that you can see small commas on the top, and then you can even see a question mark. A question mark, prashnarthaka chinne. What's our train called? It's a question. So there is a question mark. Yes children. So these are called as punctuation marks. There are so many punctuation marks in the lesson. And in the second line you can see Namma metro, and there is a comma. There is a comma so that we can stop. Namma metro, it's our metro. After metro there is a full stop. All these are called as punctuation marks. We have something to learn about punctuation marks. So we will continue children. Each train has a different color line on it. They aren't explained. So which train means there is a different color train. Yes, there are different colors on the train. So because of that we can go through it. We are taking the blue. Come on. The children followed their aunt to a small gate. So which is the train they are going to go? It is blue color. See children, in that you can see the sentences. You have, yes, quotation marks and you have exclamatory mark. Look at the second line children. We are taking the blue. Come on. We are taking the blue. Come on. Yes. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ. ಕಮ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದ ಬ್ಲೂ train. Okay children, we will go for the next paragraph. Put your tokens in there, exclaimed Valli. The gate will let you pass, but keep your tokens carefully with you. Isn't the platform beautiful? Valli said with pride. ಹೌದು, ಏನು ವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓ ವಿತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಟೋಕನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ, yes, we should swipe in the gate and then we can get in. So they are telling keep the tokens carefully. ಹುಷಾರಾಗಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೋಕನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ is the platform children? Beautiful. Yes, the platform is beautiful. You can see the platform children. Yes, the platform is very beautiful. We'll go for the next paragraph children. Yes, agreed Apurva. So Apurva is telling yes, the platform is really beautiful. So clean too. The train rushed in. The minute it stopped, the sliding doors opened and some people out. Come on. Apurva jumped in excitedly. We will never get seats. You can see children, yes, the metro train and the sliding doors, and also people are sitting. So the train came and it stopped there and the sliding doors opened. What happened to the sliding doors? The sliding doors opened. Yes. So some were getting down and some were getting in. Yes, they all jumped inside. So Apurva was very much excited. She jumped into the train and they all sat in the seats. Now we'll see what happened next. Wait, Valli pulled her back. Let the people get off. The people are coming out, let them come out. Finally the children got into the train and sat down. There is nothing to see through the windows. Apurva said sadly, we will be traveling underground. What happened is children, now the train stopped and all of them went inside the train and they all sat. It goes underground also. When it is going underground, we cannot see anything. Okay children? So Valli is telling, yes, the train even goes underground. So Apurva said sadly, when it goes underground, we cannot see anything. So they are in the metro train and they are very much excited and they are very
happy. Yes, surprised. Oh, we are in the metro train. Did you understand, children? Children, you should look at the punctuation marks. There are so many punctuation marks in this lesson. Okay, children. Now let me ask you few comprehension questions. Shall we? How was the platform? See, look at the platforms. Very good. It is beautiful and it is clean also. So the platform was beautiful. How was the platform? The platform was beautiful. We'll go for the next question, children. How are the doors in the metro train? How were the doors in the metro train? Yes, they were sliding doors. The doors were sliding in the metro train. Sliding doors means which moves like this. What was the color of the train? Yes, there will be lines on the train. So the train is blue color. Very good, children. The color of the train was blue. What was the color of the train? It is blue color. So who all got into the train, children? Very good. Aunt Anusha, Apurva, Satvik, Valli. Who were Valli and Apurva? Yes, they were cousins. They were cousins. Okay, children. We'll go for the next activity, children. It is activity 3. Now listen to the activity properly, children. Find the answers from the words from the bracket. I have given you 4 words in the bracket, children. That is bus, traffic signal, lorry, bridge. These are the 4 words and these are the answers for the riddles. These are the answers for the riddles. I am going to read out the first riddle. Listen carefully and then answer me. Shall we? On our deep river, it joins the 2 banks. When it helped me cross it, I said many thanks. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಏನದು? Yes, it is the bridge. Very good, children. It is the bridge. ಇನ್ನು 3 ಪದಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. Yes. Now what we are going to do is, this house on wheels is running a race, taking people from place to place. The house on the wheels. ಒಂದು ಮನೆ wheels ಮೇಲೆ. wheels ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Very good. It is the bus. Isn't it, children? Yes. Then the next one. 3 eyes have I, all in a row. When the red one opens, all freeze. ನನಗೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. But they are in a row. Yes. One below the other. And then when the red one opens, red ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. What is it? Very good. It is traffic signal. It is traffic signal. Did you enjoy, children? Yes. So next one is grammar, punctuation marks. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು 5 ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓದೋಣವಾ ಅದನ್ನ? ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ರಿಪೀಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒಂದು ಡಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮ ಈ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ
ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಕಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಓ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್. ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆಪ್ಪ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪೂರ್ವ, ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ ಟು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪೂರ್ವ. ಅಪೂರ್ವ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಟು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಂ ತುಂಬ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಲೀನಾಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ, ಹೌದೌದು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೂ ಇದೆ. ಓ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ. Look at the ing forms of words. They fit in 3 boxes. One is done for you. Traveling, laughing, stopping, giving, seeing, looking, writing, putting, riding. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, 3 ತರಹದ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ SIT ಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಸಲ ನಾವು TT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 2 ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. SITTING ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ING ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. TALK ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ING ಟಾಕಿಂಗ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು? ಟಾಕಿಂಗ್. ಮೂರನೇ ಕಾಲಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ TAKE ಟೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಈ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ING ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು 3 ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಓದೋಣವಾ? ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಲಾಫಿಂಗ್, ಸೀಯಿಂಗ್, ಲುಕಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ING ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು TAKE ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ING. ನೋಡಿ TAKE ಟೇಕಲ್ಲಿ ಈ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ING ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ರೈಡಿಂಗ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ING ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್? yes, it's the auto. Now I have 2 more vehicles for you children. Yes, very good, it is a car. Very good. Last one, it's a train. Very good children. We have come to the last part of our lesson children, that is the homework. Collect the pictures of vehicles and make a project. Collect pictures of metro trains and make a project. Complete the handwriting on page number 64 and 65. Read the lesson on page number 56 and 57. Scan the QR code from the lesson and complete all the activities. Hope you enjoyed the lesson children. Have a great day. Myself
Mrs. Nasreen Taj, GMPS, Bashettihalli, Dodballapur, Bengaluru Rural District. Thank you one and all.